5, 4, 3, 2, 1. We're going on a trip in our favorite rocket ship. I'm just a kid who's poor. Each day I go some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. Hola, bienvenido a nuestro programa. Mi nombre es Ashley. Y mi nombre es Anetha. Hoy aventura es el parque. Hace mucha calor. Y hace sol hoy. Sí, miro un árbol. Vamos a nombrar las partes del árbol. Sí, es el tronco. Y es las ramas. Y finalmente es las hojas. Yo recomiendo que ustedes planten los árboles. ¿Cuál es el árbol? Sí, número 2 es correcto. Muy bien. En el parque hay los pájaros, los conejos, los vendados, las ranas, los peces y más. Es necesario que ustedes ayuden a conservar los animales. Algunos animales son el peligro de extinción. Los animales no están en el parque, pero los animales de extinción son los tigres, los elefantes y más. Sí, este parque tiene carteles con información sobre los diferentes animales y plantas. Ojalá que todos reciclar todos los días. Ustedes pueden reciclar las botellas plásticos y hoja de los papeles y lata y más. Ahora hablemos sobre la contaminación. Sí, los coches contaminan la atmósfera. Este contribuye al smog y la capa de ozono despacio desaparecer. Es importante que ustedes usen los coches de solar y conserven los recursos naturales. Sí, los recursos naturales son aceite, el carbón y más. Sí, salva el planeta un paso a paso. Nosotros esperamos que ustedes aprendan algo nuevo y hacer una diferencia en el mundo. Adiós, hasta luego. Come and move that in my direction. Hola, Miss Miranda, y hola, clase. And yeah, turn every situation into heaven. Yeah. Y finalmente, árboles son importantes. Wait. Sí, número 2 es, why am I doing this? 4 pesos. Peces y más. Es necesario que ustedes conservar. Conservar. Wait, stay there, right? Yes. So beautiful. What are you doing? I have that. El trueno. All right. It's recording, by the way. Oh, I'm awkward. Wait. Okay. Ashley, get out of the shot. Nosotros esperamos que. Oh my God. Ashley, what are you doing? Okay, ready? Ashley, come here. 1, 2. What the heck? All right. Ashley, you're throwing my phone. 1, 2, 3. Wait, that's a rat. What? Is that a rat? No, that's a squirrel. Oh, thank God. I'm sorry. Despacito, quiero respirar tu cuello.